Yes, wow, Chairman. Mr. Chairman. And as head of investigations, you are responsible for investigating most of the very serious cases that came to the NIA at that time. Tena kompaya fa jite won yo ya yon ki nga xamne ya dan seytu mbiri gestu ay tafaru mak yi nga xamne mo dan ñew fofu ci NIA jamono boba. True. Yeah, the cases normally that we are investigating during my time, these are state security matters and any matter that the state has interest. Tefari nga xamne nak mom la ndem gestu ci suma jamono nak moy tefari nga xamne ni lambo nak mbiri karangi rew mi ak yeneen yo xamne ni indi nañu ko fa. These are direct assignments or instructions from the Director General. Li nak yenn nak dana la nek ndigal lo xamne ni mu nga joge ko ci borom kër gi di Director General bi. Who were the members of your staff? Ñang ñoy ñi nga xamne ñom nga daan liggéeyal ndoray. The initial stage. Ci buntawu ñak bi. I know Baba Saho was with me. Baba Saho mi nga andon ak man. Lamin Fati. Called Mandas. Xamé ko Bandas. As of 1995 and 1996, who were your staff? 1995 then 1996 ñam ñoo doon liggéey ak yow. Honestly, Mr. Chairman, I can't remember all. Really. Mr. Chairman, mënatuma leen a fàttale ko ndax yàgg na tuuti. Tell us those you can recall. Wax ñu ci rek ñi nga mën a fàttale ko. Baba Dinding Jobate, was he part of your team in 1995 and 1996? Baba Dinding Jobate na bokkoon na ci ñu doon liggéeyal diggante 95 ba 96. Okay. Baba Dinding Jobate, Lamin, that is Lamin Baba Dinding Jobate. Baba Dinding Jobate, Lamin Baba Dinding Jobate. He was not with us throughout. Nekkutoon ak ñun ci jamono boobu. Normally, lu ci bari nag 80% of the time or the day, lu jëm nag ci lu ëpp daal ci bés bi. he would be with the DG. dafay nekk ak Director General bi. Because he was also serving as the legal officer. Ndax jamono boobu tamit mooy ki nga xam ne moo daan yedd nag ci lu jëm ci wàlli loi. Of the agency. ci buntu liggéeykaay NIA bi. And apart from the office of the DG, te gannaaw office yi Director General bi. he was also ndégo léegi tamit tied to the analysis unit. dañ ko daan boole nag ci buntu bi nga xam ne ñooy segg. But nonetheless, would you say that he worked with you? Yes, Mr. Chairman. Wow, Mr. Chairman. And how about Musa Kinte? Musa Kinte na? No, Musa Kinte never worked with me. Musa Kinte must liggéey ak man. In which section was he working? Musa was working on the Marina, that is the counter-espionage. Moom ngi doon liggéey ci ron Marina di counter-espionage di ñi nga xam ne ni ñooy xeex mbiri yeddu yi. How about Salimina Dramé? Naka Salimina Dramé nag? Salimina never worked under me, Mr. Chairman. Salimina mos ta liggéey ci suma ron. In which unit did he work? Moom ban bunta la doon liggéey? According to him, at this time, he was working at counter-espionage and was just to be transferred to Senegal. In 1996, November. Senegal, 1996, very November. He was at counter-espionage. You cannot recall? Yeah, I can't. I know one time, I was traveling with the DG or with somebody else outside Gambia. I don't took under DGB, well, I can't doubt why not Gambia. Then I found him in Senegal, Dakar, at the office. That was the first time I met the present Chief of Protocol, Alaji Sisi.
mooy njëlbeen yoon bi nga xam ne nii ci laa gis nag kii di bëkk néeg bu mag bi di Alaaji Cissé ci vos protocole. Mr. Chairman, Salmina never worked with me. Salmina mosta liggéey ak man. Just answer the questions that I asked. Okay. I mean, we have already put that in the record, that Salmina never worked with you. What do you mean by that? Do you mean to say he's never worked under your direction, or he has never worked with you in anything? He's never collaborated with you? With me? Wa Salmina wa loolu na ne liggéeyutoon ci sa ron lim tekki mooy ndax nekku ci sa ron sustu wala amul benn liggéey boo xam ne bokk ngeen def ko. No, Mr. Chairman, honestly. Déedéet. Never. Have you ever collaborated with Daba Marena? Mos nga bokk liggéey ak Daba Marena. You are in different units, but you collaborated and worked together on cases. Yéen ñëpp ku ci nekkaa ngi nekk sa fànni bopp waaye booloo woon ngeen dal di jublu liggéey ci benn kiis. Mr. Chairman. Mr. Chairman. The truth is, dëgg ji mooy maa ngi waat. for Marina, we joined the service the same day. Marina ñoo duggandool si liggéey bi benn bés. Having passed out, gannaaw bu jeexalee liggéey. he was left at the depot. moom dañ ko bàyyi woon ci dépôt bi. Okay. Now, from there he was with the special branch. moom nag jamono boobu ci la nekk ci special branch. And to the NSS. mu dal di dem ci buntu liggéeykaay NSS. Then after the gannaaw loolu gannaaw bu ñu wëlbatee nguur. with the NIA. mu nekk ak NIA bi. But I've never worked with Marina. waaye mosuma liggéey Marina. Our job descriptions are not the same. From the police right down to the NIA. suñ fànn liggéey mosuta nuroo ci police yi ba ci NIA gi. Mr. Barry, I would advise that you just answer questions more precisely and succinctly. Some explanations are not very important, but then they will detain us here. We'll spend a lot of time, and some of these things may not be necessary. If there is, I would prompt you to tell us. So you've never collaborated with Daba on any case? Never. Case Daba. Never. Did it? That would be very strange, Mr. Barry, considering that counter-espionage and investigations are two departments that should collaborate quite frequently. loolu nag moom dina doy waar ndaxte counter espionage bi nga xam ne ñoom ñooy bunta bi xeex ak ñi nga xam ne ñoo di yëddu ay sekkare ñoom dinañuy faral nag di liggéey ak beneen bunta bi def invest mooy ñi nga xam ne ñoo di gëstu mbiri tafaar yi. It would be strange that he was head of counter espionage and you were head of investigations and you never collaborated. dina doy waar nag bu fekkee ne moom moo jiite woon bunta boobu nga xam ne ñoo di xeex ñiy def yëddu ci wàllu sekkare yi yow nga jiite ñi nga xam ne ñoo di def mbiri gëstu ci mbiri sekkare yi te doo leen bokk benn jamono pour liggéeyandoo dina doy waar de. Wow, dina doy waar waaye soo ko xamul dina doy waar. Yes, it will be strange, but if you don't know it, it will be strange. We have, okay, let me just explain this information about. Let me explain. No, don't talk over me. Allow me to. I asked the question. You asked me. I have not answered. Yes, but you have to hear my question. Okay, please. All right. So we have to give each other opportunity so we don't talk over each other. In fact, it causes a problem for the record because they will try to decipher what is being said and by whom. What I'm suggesting is all the information that's been received before the commission suggests that there's been collaboration between investigations and counter-espionage. At the time you were head of investigations and Marina head of counter-espionage. So the yi nga xamne yeb mom lañ fi jot day fi ci commission bi liñ fi wax moy ne counter-espionage bi ak investigation ñoom daan bokk di liggéey ndax te yow yaa jiite woon invest moom Marina mu jiite counter-espionage bi. Is that information incorrect? Ndax ñooñu liñ fi wax doonul lu am. Well, I'm sorry. I will not agree to that. Let's look at the case of Bachsamba Jallo.
nañ seet nag mbiri Baj Samba Jallow. Do you remember the person called Baj Samba Jallow? Fàttaliku nga ku ñoo wax Baj Samba Jallow. Yes, Mr. Chairman. Wow, Mr. Chairman. Sorry, Doctor. Sorry. Can I address Mr. Chairman or Dr. Chairman or whatever? Just answer the questions instead of addressing Mr. Chairman. I can remember Baj Samba Jallow. Wow, man na fateleku Baj Samba Jallow. Can you tell us about the operations which led to you coming into contact with him? Ñu mëna wax nak lan mo dox be yeen ñaar ngeen ñew jokkowante. I know Baj Samba Jallow not in any operations that I am involved with. I only saw him over TV giving his testimony, mentioning my name, that I am one of those who arrested him. I have never come to close something with Baj Samba Jallow. In fact, Mr. Witness, Baj Samba Jallow said yourself and Daba Marena went to his house together with other officers and arrested him late at night. Na xam sax Baj Samba Jallow wax na ne yow mi ci sa bop ak Daba Marena ak ñeneen sax ñoo leen andal yeena dem neegam japp ko ci guddi. And he was beaten during the process of his arrest. Jamono biñ ko doon japp ñu door nañ ko by your group. Te yow yak sa kurel yena ko door. Is Baj Samba Jallow lying? Baj Samba Jallow da fay fen. That's not correct. Lolu amut. Do you deny that Baj Samba Jallow found himself at the NIA during that fateful period in 1995? Danga weddi ne na Baj Samba Jallow gis bopam rek atum 1995 fofu ci NIA. I may not know because I've not seen him. Duma ci xam dara ndax gisuma ko. And Baj Samba Jallow went on to say that he was badly tortured by yourself and other NIA officers, during which he was electrocuted also on his genitals. Baj Samba Jallow nag wax na ni day am na ay mbugal ay metital metti yoo xam ne teg nañ ko ko yow mi yaak ñi nga àndal te sax boole nañ ci am na ay courant yoo xam ne ñu ko ko doon teg ci fi nga xam ne moo di ngóoraam bi. You deny that? Yeah, Mr. Chairman, that's not true. Mr. Barry, you've never met Baj Samba Jallow. He has no connection with you. And so suddenly, out of all the hundreds of people at the NIA, he chose to mention you as the person who arrested him. He chose to mention you as the person who tortured him. And he is lying and has no basis at all. Don't you find that odd? Mr. Barry, xamuloo Baj Samba Jallow musta gisee yow musuleen a daje mu jékkee-jékki rek tànn la seppi la ci ay téeméeri nit yoo xam ne ñu ngi foofu ca NIA dal di la tuumaal ne yow yaa ko teg metital yooyu foog leen loolu doy na waar. That is possible, Mr. Chairman. That is very possible. Mun naa nekk. But you see, Baj Samba, his case was not a stand-alone case. You recall that there was this demonstration by supposed supporters of the PPP at the American Embassy in Kairaba Avenue. Do you remember that? Baj Samba Jallow nag moom mbiram nekkul ne lu moom kenn rek la woon mbiram rek la woon waaye amoon na tamit ñi nga xam ne ñoo doon faral PPP xew-xew ba nga xam ne moo xewoon ca American Embassy boobu nekk Kairaba Avenue fàttaliku nga ko. I remember. maa ngi ko fàttaliku. Could you tell us how the NIA organized itself to deal with this issue? di ñu mën a wax nag waa NIA naka lañ boole wante seen boppa pour jëflante ak mbir moomu. Mr. Chairman, again, honestly, I would not lie to this commission. Mr. Chairman, I would not be able to say anything about that because I was not present during the operation, arrest, or whatever. Because it was purely on the side of the counter-espionage. This is where I wanted to come in, and you said no. No, Mr. Barry, when counter-espionage conducts operations and carries out
an arrest. Counter-espionage does not do the investigations. They would hand the person over to the investigations department for investigation. Isn't that the case? Sorry. Counter-espionage boobu ñoom buñ fekkee ne ñoom def nañ li nga xam ne moom la ñoo jël ci wàlli case def ci gëstu yi ñoo def buñ ko emale ci ñoom rek dañ koo jël jébbal ko ñi nga xam ne ñoo nekk fi ñoo wax invest mooy ñiy gëstu mbiri tafaar yi du noonu nga daan demee. Sorry, as far as I know, no. Comme ni ma ko xamee daal Two different units. ñaari bànqaas uute lañ ndax léegoo léegi Do their investigations, they handle their cases without the interference or the knowledge of the investigation. daan jàpp seen i tefaar gestu ko te duñ ci am benn loxo boo xam ne dina jóge ko ci beneen bànqaas. So what would investigations department investigate? waaw bon investigation department boobu nga xam ne ñoom ñooy saytu mbiri gëstu tafaar yi xew ba ñoom lan la ñoo gëstu. State security matters when we are invited. ci fànn yi nga xam ne nii mu ngi xajamal kaaraange réew mi bu fekkee ne oo nañu ci. On this particular case, we are never invited, never informed. ci mbiri tefaar bi nag mosuñu cee oo mosuñu koo yëgal. But that is also strange, Mr. Barry. Seeing that Samba Jallow did not only incriminate you, he incriminated the person you worked with, Baba Saha. waaye ne lii de doy na waar de Samba Jallow moom tuddut la rek yow kenn waaye tudd na keneen koo xam ne dangaa liggéey ak moom muy Baba Saha. That too is a lie. ndax boobu tam du dëgg. I cannot say anything about that. amul dara lu ma ci mën a wax. But how could you not say anything about that? You were head of investigations. Baba Saha worked under you. He would work under your directive. Wouldn't he? waaye naka nga waxee ne loolu amuloo dara loo ci mën a wax te Baba Saha mu ngi liggéey ci sa ron mu ngi liggéey ci sa ay ndigal lay wéyee. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Unless and until you know how that agency operates. fekk rek nga xam ni nga xamee noonu la agency boobu daan doxee. Like the Director General. ni borom kër gi Director General bi. can select any member of the investigation unit without telling me. mun naa tànn ku ko neex ci kuréel ñi nga xam ne ñooy gestu tefaar yi te du ma ko yëgal. operation. ci bépp xew-xew. That is why we said we operate on need to know basis. moo tax ñuy yëngatu nag ci anam goo xam ne mooy lii war nga koo xam. Sometimes a junior officer is even assigned. léegi sax da nga gis koo xam ne ni ndaw la saroon ñu ebal ko. Look after your activities. muy bàyyi xel saay doxalin. They are assigned to look into cases. ñuy bàyyi xel itamit yenn tefaar yoo xam ne. By the DG. lu mel ni comme DG bi. And you have no right to question. te itamit amuloo benn yelleef pour laajte loolu lu tax. It is on need to know basis. loolu nag mooy ci sartaay. Mr. Barry. daa xam wala déedéet. Mr. Barry, Yes. we have received evidence from someone who was present and worked there at that time. Mr. Barry am na seede bu ñu fi jot boo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci koo xam ne mu ngi doon liggéey foofa ca jamono jooja. Mr. Salmina Drame. muy Salmina Drame. He was also accused moom itamit tuumaal nañ ko ne. by Samba Jallow as one of those who participated in his torture. te Samba Jallow moo ko tuumaal ne bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ko doon mitital. Who participated in the tortures that happened at that time. ci jamono jooju I think mitital that's the more accurate thing to say. jamono jooja mitital ak loraange yi nga xam ne ñu ngi ko doon def foofa ca jamono jooja. And he gave a statement. te di nga la fi ay kàddoom de. And this is what he had to say. lii la ci wax. That there was an operational plan amoon na ay tëralin yoo xam ne defoon nañ ko ci wàllu liggéey bi. of two teams. ñoo ñaari kuréel la. consisting of the arresting team benn bi mu ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo dee dem pour jàpp nit ñi. and the receiving team. ak ñi nga xam ne ñoom lañ koy jébbal buñ ko jàppee ba pare. For those who went to the American embassy. pour ñi nga xam ne ñoo dem ca American embassy ba. Is that true? dëgg la wala déet. I may not know. loolu duma ci xam dara. And he said, wax na itamit ne. those who went to the American embassy ñi nga xam ne ñoo dem ca American embassy ba. were Usman Tamba,
Ousmane Tambala, Seni Mane, Mamadou Pika Diallo, and Musa Kinte. ak Musa Kinte. Is he lying? Dafay fen. How can I say that? I would not know. naka lay waxee lu mel noonu ko ma koy tontoo xawma ci dara. He then went on to say Egalina betay ne. that there was a receiving team Amon na kurel go xamne buñ jappé ni ñom lañ koy jébal. comprising the following: Te ñi la won. Daba Marena, Foday Barry, Baba Dinding Jobate, Baba Saho, and himself Salmina. Mom ci bopam Salmina. And these are the people, Ñi ñoy the same set of people ben kurel gi nga xamne accused by the witnesses sédé yi ñom lañ fi tuumal to have received them at the NIA ne bañ éggé NIA day ñom lañ leen jébal and having tortured them. te ñom ñoo leen mitital. Is your colleague lying? Ndax yow sa liggéeyandor bi da nga fen? Yes, Mr. Chairman. Well, Mr. Chairman, Reason being, li tax mooy I cannot remember working with Salimina. mënuma fàttaleku wala sax mësuma liggéey ak Salimina. Besides these three names, te tamit ñetti tur yi Marena, Baba Saho, and myself, ak man ci suma bopp. we are too senior to Salimina. ñun nag ay kilifa lañ woon ci Salimina dañ ko jiitu woon ci liggéey bi. Yes. And I would not allow anything But the like fact that you are senior to a person Yes. does not mean that you will not work with the person. directly. Waaye yow nga jiite ni ci wàlli mahama ñoolu tekkiwul ne doo liggéey ak moom. Mr. Barry, at the outset, when I called you an expert, you said these cases are not investigated by one person. They are investigated by a team. He is saying he was part of that team that dealt with this particular issue. He was part of the receiving team. And he was in Daba Marena's section. So it was him and Daba Marena who were in the receiving team from counter-espionage, and yourself, Baba Dinding Jobate, and Baba Saho from the investigations team. This was a joint effort. Wax nga fi ci gannaaw ne lii liggéey la boo xam ne kenn du koy def ay mbooloo ñoo ko defandoor te loolu moo tax ba Baba Dinding Jobaate ak yow mi ak Baba Saho yéen a bàyyeekoo ci fànn invest bi Daba Marena ak moom Salmina ñoom ñu bàyyeekoo ci beneen fànn bi te yéen a booloo bokk ci benn liggéey bi. Is he lying? If I get you right, su fekkee ne dégg naa la bu baax. being an expert or whatever, comme li nga wax ne borom xam-xam laa woon ci mbir mi. I told you it is an art. naa leen nag fànn la boo xam ne One person cannot do. benn nit mënutoon koo def. Must be a team. foog si rek mu nekk ak kuréel. Well, the witness has described the team. waaye seede bi wax na fi nag team bi kuréel bi ñan la. That this was the team that dealt with the matter. ñii ñu fi lim nii ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la seen loxo nekkoon ci mbir mi. He would have to really connive with the victim to be able to name the same set of people as those who were involved in the case. bu mun a jokkoo déggoo ak ñi nga xam ne ñoo loru pour ñoom ñëpp ñu bokk benn kàddu pour lim yenn nit ñi ne ñooñu ñoo bokkoon ci mbir mi. That's his testimony, Mr. Chairman. loolu mooy ay seedeem Agree rek. to that. duma ànd ci loolu nag. The victims gave the same testimony as your colleague. ñi nga xam ne ñoom ngeen jàppoon mooy ñi loru ci mbir yi ñoom lii nga xam ne moom lañ fi wax juste loolu la sa ay naataangoo tamit wax. Both of them could not be lying ñoom ñëpp day duñ mun a fenandoor de. unless and until they collaborated, xanaa ñu jokkoo bokk benn kàddu. which would be a far-fetched idea under the circumstances. te loolu nag dina doon bu mun a jafe torop ci mbir yi ni moo doxee nii. I maintained my stance, Mr. Chairman. ba léegi rek damay taxawal suma kàddu ndax maa ngi fi maa ngi waat. Actually, I am responsible. But if something that I have not done, I can't say that I have waaye done. nag su fekkee ne mbir la moo xam ne defuma ko. I have duma ko nothing mën a def. against Bajsamba that would warrant me to torture him to the extension to the extent of electrocuting him. No way. xam nga dara lu ñaaw loo xam ne am dencal naa ko ba Samba Diallo ba war koo méttital ba ci jamono di ko maas Quran. Mr. Barry, none of the people tortured at the NIA did anything to their torturers. Well, as for me, no, I did not. ñi nga xam ne ñoo doon teg ay mbugal ci ñi jàpp foofu NIA lu nekk lañ doon def seen ñun. So you deny Samba Diallo's testimony?
Léegi weddi nga Bac Samba Diallo kàddoom yi. Wow. You also deny Mr. Salmina Drame's testimony. Weddi nga itam Salmina Dramé li mu wax On this issue. ci mbir mi. Okay, let us move forward. Léegi ñu jàll ci leneen. During that same period, ba tey ci benn jamono boobu. in fact, no, let me put aside Seni Fai. Xaaral ma tegee boor seeni fay. Let's move on to Omar Jatta. ñu jàll dem ci Omar Jatta. Omar Jatta was also arrested in Bakote. Omar Jatta moom it jàppoon nañ ko ca Bakote. Soon after OJ and others were arrested and taken to gannaaw rek biñ Fajara Barracks. biñ jàppee OJ ak ñeneen ñi yóbbu leen Fajara Barracks. And he was taken to the NIA. ñu jël ko yóbbu ko NIA. Because he attended a naming ceremony in Bakote. ndaxte dafa am ngénte boo xam ne teewee woon na ko ca Bakote. And it was suspected that they were in a meeting planning something. te ñoom li ñu séntu woon ne mooy dafa am ndaje moo xam ne ñu ngi ko doon def di nas ay pexe. And they were taken to the NIA. ci leen leen He was taken to the NIA. ci leen ko jël moom yóbbu ko NIA. Do you remember him? fàttale ko nga Omar Jatta. No, did it. He said he was tortured at the NIA. moom day mu ne dañ ko mitital te NIA. Aye. Kan? Usman Sidibe, Ousmane Sidibé. Daba Marena, Daba Marena. Salmina Drame, Salmina Dramé. Njaga Mendi, Njaga Mendi. Seni Mane, Seni Mane. Oh my God. and Foday Barry. Foday Barry. It's not true. You see, Du dëgg mu ne. those names you call Yooyu nga oo noonu. are all members of the unit counter-espionage. ñoom ñëpp ñu ngi doon liggéey ci buntu bi xeex mbiri yëg wi secret. Except Foday Barry. ba mu des Foday That's Barry. why I said it's not true. looloo tax nag ma ne du dëgg. But if you look at Salmina, waaye soo seetloo Salmina. and if you look at the testimony of Bac Samba Diallo, soo seetloo tamit li nga xam ne mooy seede yi fi Bac Samba Diallo joxe. he is suggesting that these two units collaborated and you were there all the time. ñoom li ñoo wax day mooy ñaari bunte yëpp dañ dee jokkoo jamono bu ci nekk te saa yu nekk yow yaa nga fa. That's not true, Mr. Chairman. loolu amut Mr. Chairman. But the problem with your testimony, Mr. Barry, waaye jafe-jafe yi ñu am yow ci sa mbiri seede gi ñu is fi that joxe. here you have three different instances am na ay ñetti fànn yoo xam ne mu ngi fi. where your name is involved, Te your yow. name is mentioned bu ci nekk tudd nañ fa sa tur. by people who are not directly connected. te ñi la fi tudda yëpp nekkut ñoo xam ne dinañuy jokkoo ñoomi neen. In fact, they don't know each one another. ndaxam sax ñoom ñëpp xamante wuñ de. And they mention you on the same transaction. te ñoom ñëpp ku nekk tudda na la ci benn mbir mi. You want to suggest that they are lying? danga bëgg a wax ne ñoom ñëpp dañoo fen. Well, that is their testimony. waaw loolu moom seen seede la rek. seen seede ay As far seede as yu I am la concerned. waaye du dëgg. And the other interesting thing leneen lu am solo tamit. is you haven't given an explanation as to what has happened ba tey ñu ñoo fee leeral dara lu aju ci li nga xam ne moo xew. in any of these incidents. ci ñett yi nga xam ne yëpp moom lañ fi wax nii. Mr. Chairman, how can I give you an explanation when I am not involved in these cases? How can I give you an explanation? naka laa fay defee ay leeral. Do this commission want? te amuma dara loo xam ne ni deflante naa ko si mbir yooyu. Why would all these people implicate you together with another group that you believe was also responsible? And they mention the same set of people in each of these three scenarios. Why would they do that? lan moo tax ñii war laa tànn yow pour dugal la boole la ci yeneen kuréel yoo xam ne ñoom ñu ci beneen bunta boo xam ne foofu la ñoo nekkee yéen a tax ñu war koo def. I may not know, but that is their testimony. I may not know. duma ci xam dara. My waaye nag loolu mooy seen testimony kàddu. man is, I am never part of it, I have never taken part, and I do not know or when it happened and how it happened, really. suma kàddu mooy. My testimony. man xamuma ci dara. fekkewuma yëguma te itam xam kañ la am ak naka la amee. Of course, Mr. Barry, you are entitled to your testimony.
Yes. And that is why we are asking you questions, so that you can tell your own side of the story. So we have to ask you questions in order to understand what your side of the story is, but also to ensure that the Commission has enough material to be able to discern what is the truth from the falsehood. ndax am loolu sax moo tax ñu indi la fii pour nga wax yooyu tamit li nga xam ci li nga xam ne moo xew ak li nga xam ne moom la ñettalu ci sa mbir bu ko defee nag commission bi ñoom seen bopp dinañ dal di toog seega seetantal ba xam lan moo ci dëgg bi ak lan moo ci nekkul dëgg. Mr. Chairman, this commission is set up to find out the truth and nothing but the truth. That's their testimony, and really something that I have not seen, heard or witnessed or whatever, I cannot give any story. Mr. Chairman, it's my testimony. Commission bi dañ ko équité rek ngir gestu dëgg waaye nag du ma fi wax loo xam ne nii lu ma yëgul la wala lu ma fekkewut ñoom seen kàddu lañ wax rek. Thank you very much, Mr. Barry, for your response. jërëjëf Barry sa tontu bi. Mr. Chair, perhaps it would help the Commission Mr. Chair, xëj na dina dimbale commission bi to better appreciate the evidence. pour ñu nangu ci li nga xam ne mooy seede yi. If I play certain segments of the testimony of Bachamba Jallow, su ma fi tegee yenn ci ay kàddu yoo xam ne bokk na ci Bachamba Jallow waxoon fii. I would like to play two interesting segments. dafa am ñaari fànn yu am solo yoo xam ne moom laa bëgg ñu teg. Obi Van, could you play me part one of Bachamba Jallow's, or perhaps could you play it here, right? Or Obi Van, yes. Part one of Bachamba Jallow's testimony from 42 minutes to 43 minutes. Volume, please. Mr. Barry, do you recognize this person? Yeah, I saw him on TV before. Do you recognize him from before? Do you recognize him from before? No, only from TV. When he was giving his testimony. Actually, he was a teacher and a headmaster, I believe. There is no volume. Mr. Chair, we tested this this morning, and the volume was okay. I don't know what's the problem. Maybe we have too many microphones on. Mr. Barry, could you turn off your microphone, please? All microphones are turned off, still nothing. I will paraphrase what he said. There was no counter-espionage interference? No, I wouldn't think so. Okay. Mr. Jallow said he was sat on a wooden chair. comme que mënuñ ko déggee ci foofu xaaral ma wax li nga xam ne moom la Mr. Jallow wax mu ne dañ ko teg ci kaw toogu xànqa. They removed his clothes. ñu dal di summi yëreem yi. And I quote, ma wax ko ni mu ko waxee. Foday Barry squeezed his neck while the others removed his trousers. Foday Barry dal di xoj baatam bi jamono jooju ci la ñeneen doon summi tubéyam ji. Foday Barry, Musa Kinte and Baba Saho participated in electrocuting him. Foday Barry, Musa Kinte, Baba Saho ñoom ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon jël courant bi di ko ko sokk. And Baba Saho hit his genitals with a stone. Baba Saho dal di jël xeer dóor ko ci ngóoraan bi. This is what he said. lii la wax. And on another segment of his torture, ci beneen jamono joo xam ne ñu bokkoon ci mbugal yi ñu ko doon teg. when a sponge was put in his mouth, ñu jël sponge def ko ci biir gémmiñam bi. I asked him who was present. ma laaj ko boobu jamono ñana fa teewoon. He said Foday Barry was not present mu ne ma Foday Barry day moom nekku fa woon. on this occasion. bés boobu noonu. So you see, Mr. Barry, the reason why I raised this, Mr. Chair, Mr. Chair, boo gisee ma wax lii.
this second description of torture shows that this witness has no intention to falsely incriminate any person of violating his rights. Beneen ñaareelu jamono ji nga xam ne ñu ngi doon metital kooku nga xam ne mooy Bac Samba wax na fa leeral na fa ne Foday Barry nekku fa woon te loolu mooy wérndeel ne moom bon amul fenn foo xam ne fa la war a sukkandiku pour jékkee-jékki rek tuumaal ko te fekk nekku fa. Do you agree with that, Mr. Barry? You don't? All right. I will move on from the Bac Samba issue. Mr. Chair, perhaps now is a convenient time to... Yes, we will take the coffee break for 30 minutes. But before that, in future, if you can confirm that testimonies that you are replaying were indeed before the TRRC and the date, just for the record of what we did. Yes, Mr. Chair, I was going to play the video, but yes, indeed. Yes, but if need be, I can give you the date. No, it's just for the record. If you read it on the record, that indeed it was testimony given here, and this was not a tape that was taped somewhere else, and then now it's being played for us. I don't think you would be involved in that kind of shenanigans. No, so and also the date, but it helps the record to know that what is being done indeed. Certainly, Mr. Chairman, I can give you the reference to the date of Bac Samba Jallo's testimony. If he testified on 28 January 2019, Bac Samba Jallo. 28 January? 2019. Okay. Fine. We will take a 30-minute break and come back at 12:30. Meeting's adjourned. بالمؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ورحمة اللهم فصل وسلم وبارك على أهل النبي سيدنا العظيم ذو القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. When we touch down, better broke down. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating